every time we mention cholesterol, everybody anago, hiyo ni mbaya, hiyo ni mafuta kwa mwili. So cholesterol is actually not a bad thing, and it's something that our bodies need, but only to a certain percentage. I must say that the biggest realization hapo ilikuwa how we always assume that if you're fit, you're healthy. You know, like we automatically think like if you're fit, you're healthy. That is what I've thought mentally. Mimi nilikuwa najua if you're fit, if you're doing all these things, then you're generally a healthy person. Kumbe mimi mama mumbua, mimi mwenye nimekimbia 3 marathons this year, mimi mwenye nimeenda hikes, mimi mwenye nilianza fitness early in the year, nilikuwa kwa gym. Sasa bado tunafanya fitness. Niko na tweets twangu nainua pale kwa balcony nyumbani. Mimi ambaye nakulanga ngwashe for breakfast, ati najinyima junk food, najinyima ati all in the name of what? Health and fitness. Yeah, wadau, I was shocked. So welcome back to our channel. Yes, we agreed as we wait for Christmas to get here, every conversation we're having now is fun. Sasa ni fun too. It's just me and you having fun, good vibes. Tunabonga tu ma story. Tukingoja pia Mumbusa afunge shule, guys. Nimepata DM especially on Instagram. Watu wanauliza kwa nini naficha Mumbusa, guys. Mumbwa is still in school. She's in school until December, the first week of December. Yeah, but unajua tu akifunga shule hivi, we have family conversations lined up. Sijui kama umeona merchandise mpya, the faded navy blue t-shirt ziko kwa wingi pale mkurugenzi.co.ke. Tuko na beanies, tuko na bucket hats, tuko na sweatshirts, tuko na sweatsuits, tuko na hoodies, whatever it is. Check out mkurugenzi.co.ke. Na leo wadau nataka niwapatie story of something that has happened to me recently. Are you ready? Story come. So just a few weeks ago, maybe like a month ago, I got diagnosed with high cholesterol. Mimi mama mumbua, mimi mwenye nimekimbia 3 marathons this year, mimi mwenye nimeenda hikes, mimi mwenye nilianza fitness early in the year, nilikuwa kwa gym. Sasa bado tunafanya fitness. Niko na tweets twangu nainua pale kwa balcony nyumbani. Mimi ambaye nakulanga ngwashe for breakfast, ati najinyima junk food, najinyima ati all in the name of what? Health and fitness. Yeah, wadau, I was shocked. I was very shocked. Actually, my initial reaction nilikuwa naambia daktari, I think lab ime mix up hizi results. I think lab hizi si results zangu. Yeah, until we had to sit down and have a conversation. So how did I find out? I had gone for a routine test. Unajua, like I was getting some insurance product and a wellness check was mandatory. So nimeenda tu hospitali, mimi nimejijaz like hii ni kitu ya deka kidogo mimi nitoke hapa. Mimi am a very healthy human being. Mimi I work out, I keep fit until like after an hour the results were out and nikaingia kwa ofisi ya daktari to go through the test results. And everything else was fine because it was a combination of many tests. Wanna check if your kidneys are okay, if your heart is okay, if your lungs are okay. They check they do a urine test to confirm. Pia unajua huko maneno ya UTI na hizo vitu zote. Like it was a very comprehensive test and everything else came back normal and in the right range. Apart from the one thing, cholesterol. It was the one, yani ilikuwa ina stand out kwa hiyo document because it was the one item which was marked in red. Yani mpaka wanaimark na red ndio kukuambia hey. Hapa there's something you need to check. It turns out there's good cholesterol and there's bad cholesterol in your body. So by the time wanakuambia unambu you have high cholesterol is when the bad cholesterol inalabeliwa LDL. After hapa enda kwa chat umuulize hizi maswali. Inaitwa LDL is very high.
like it's beyond the normal range. So mi nakana daktari namwambia, daktari, me I do not fit the stereotypical definition of someone who would be suffering from cholesterol. Hata yeye alishangaa. Juu ananiangalia anashindwa, mama mumbua, wewe cholesterol umetoa wapi? So when we were having the many conversations, he mentioned something. He said hypercholesterolemia, which basically means it could be hereditary. Like it could be something that runs in our family. So as much as I keep fit, as much as I'm eating healthy, if it's something that is in my family, if it's hereditary, neza kuwa nayo, neza ipata, hata kama nafanya hizi vitu zingine zote, right. So we are yet to ascertain if that is truly the case, because I have a few more tests coming up in a couple of days. Na sasa pia hizi tests, sasa imebidi ziende mpaka to my nuclear family. So even my siblings are getting tested just to confirm that, to see if this is the case, if it's something that's hereditary. Because then if it's hereditary, then there are some immediate actions that we need to take. Sisi wote kama familia. And if it's not hereditary, ikiwe tu ni mimi, then there are some actions that I need to take immediately. Yeah? So it's not a dead sentence, guys. It's not a dead sentence. It's something that's very manageable. And the doctor was very quick to point out that cholesterol, because every time we mention cholesterol, everybody go, hiyo ni mbaya, hiyo ni mafuta kwa mwili. So cholesterol is actually not a bad thing, and it's something that our bodies need, but only to a certain percentage, to a certain level. So ikipita hizo levels ndio inaanza sasa kuwa a problem that needs to be checked. So for me, I must say that the biggest realization hapo ilikuwa how we always assume that if you're fit, you're healthy. You know, like we automatically think like if you're fit, you're healthy. That is what I've thought my entire life. Mimi nilikuwa najua if you're fit, if you're doing all these things, then you're generally a healthy person. Kumbe, you might be fit. Your outside might be in perfect shape, but your inside, something is happening. And the only way to find out is when you go to get tested, when you go for a wellness check. Actually, that is what they call it, a wellness check. Nilikaa tu hivi nikafikiria, hey, if it's something that I'm learning now, maybe it might be information that might be of use to somebody else out there. Or hata kama si ati kuna mtu anasafa na ama anafikiria stories za cholesterol, I mean something that's troubling her or him or something that runs in your family. So ni kitu unajua already, just to encourage all of us. All of us, as the year comes to an end, please go for that wellness check. You never know. You never know. Mimi ukiniangalia hivi, unaweza sema huyu ni mtu anaweza kuwa na shida za cholesterol. Unaweza fikiria huyu ni mtu ati akona mafuta ina line your organs, because that is what cholesterol is, yeah? Is wanaitanga ile mafuta inakuwa ina line kwa organs zako, internal organs, which is very, very dangerous, yeah? Like for example, now with my case of high cholesterol, the problem is pole tu, it starts increasing your risk for a heart attack ama stroke. Yeah, hiyo ndio sababu naambianga maneno yako tunasikianga cholesterol tunashtuka. But it's because when you have high cholesterol, your chances of getting a stroke or a heart attack, those chances are very high. And unfortunately, as I said, the only way to know is to get tested. Juu hii si kitu unaweza angalia mtu hivi useme Mukami anakani kama huyo anakani kama anaweza pata heart attack in the next 5 years. No. Mimi ukiniangalia hivi na kama mtu anaweza kuwa na shida yote ya mwili, si ndio? Yeah? And my friend over there, there's a friend over there mwenye anaweza relate na hii story. Yeah? 40 tumeongelelea history ya 40 mpaka anatuambia surely guys, tulikuwa tumeenda marathon, si ndio 40? Tumeenda marathon hii ya Stanchart juzi. Alafu 40 in the entire squad vile si ukimbia. Tuko squad ya wase kadhaa,
tuko na Michi, tuko na David, tuko na Katule, tuko na 40, tuko na Philip, tuko na Abel, tuko na Mama T, tuko na Chebet. Like we are a big squad. And out of all of us, 40 ndiye anakuanga number 1. Yani yeye ndiye anakuanga na PB. Yeye ndiye anakuanga na zitangwa nini hizi zetu. Pace yake inakuanga very high. Hiyo time yenyewe. Kwa nini zote zile ukimbia. Alafu hii time tunajua gwiji wetu ni anacheza tu vile vile. Na kwanza hii time alikuwa na personal ulikuwa una chase PB, si ndio? Ulikuwa una chase PB ya nini ngapi? 1 hour 30. Alikuwa anataka kufanya 21 kilometers half marathon in 1 hour 30. Sasa 40 wetu amekimbia. Aki karibu amalize. Ilikuwa around 18 kilometers, 19. Actually tunaangalia sana gani nimaliza. But you at 12.5 nisikia hiyo mwili imekataa. Ulianza kusikia mwili inakwambia slow down. Sukuma hiki. Yeah. So ulikuwa karibu hata 19. Si tulikaa kupima tukaona ulikuwa almost 19 kilometers. Yeah, alikuwa anaenda kumaliza. The next thing anafungua hivi macho anajipata kwa ward ya hospitali. Nilimaliza. Nilimaliza kwa ward. Exactly. Amesema burudi tena 40. Nilimalizia kwa ward. Exactly. 40 alimaliza marathon yake, alimalizia kwa ward. So sisi tumemaliza, mimi hata ndio nakuanga wa mwisho na shangaa. Sisi wako huko nimewapata kina Michi, Devika, watu wanazunguka kwa field wakitafuta 40. Juu simu ya 40 ilikuwa na Michi. So anashangaa, huyo ndiye anamalizanga wa kwanza, kwani leo wako wapi? Only to receive a phone call tukiambiwa kwa hospitali. And this is the conversation that we are having today. 40, the last time ulijipata kwa hospitali ni lini? Hujaenda kwa hospitali in many years. Si ndio? And he's someone who works out. Yeye ni wale watu wa 5 am gym. Yeye ni wale watu wa yenye ya kukimbia. Yeye kila wiki kuna zile miles. Yetu ni kilometers. Kuna zile kilometers lazima akave every week. Like he's someone who works out. Someone who eats very healthy, like someone who's up on his feet along. Kama saisi anakuanga DOP wetu, like hii kazi yetu si kazi rahisi. So to think that mtu kama huyo anaweza jipata amecollapse ako kwa hospitali, alafu tests zinafanywa hapo, mnaambiwa sijui una realize that's why I'm saying like fitness does not necessarily mean healthy. Yeah, so the whole point of this conversation today has been, please go get a wellness check before mwaka ishe. Because your outside might be telling one story from what your inside is doing. Yeah? Junilika hivi nikasema guy, nikiwa hapa nikiwaambia vile nakuanga huko, especially on Instagram. If you follow me on Instagram, every day I'm telling you, have you worked out? Leo umefanya tizi. I think in addition to that, the next statement sasa nitakuwa naongeza ni after have you worked out today? Have you done a wellness check? Because I think they are equally important. Yeah. So by the way, this one was just to encourage you, motivate you, challenge you. Yeah, enda tu uangaliwe. Na most hospitals wakana kuangana hiyo kitu by the way. Ukienda tu there's a package. Actually, most hospitals have that package, na inaitangwa tu a wellness check. So if you go to any hospital, whatever your favorite hospital, if you have your insurance, medical insurance, and it covers, actually most medical insurance cover a wellness check. So kama uko na insurance yako, before it expire, next year January uanze kukuda ingine, enda hakikisha umeangaliwa. Because wakisema prevention is better than cure, it is truly better than cure. Yeah. And as I said, it's not just to end on a good note. Si ya kushtua watu. Yeah, if this is a diagnosis and you pia umepatikana nayo, walisema it's not a death sentence. Yeah, with just a few lifestyle changes, checking your diet, of course maintaining your fitness levels. Na sometimes it might come to a point where you need some medication. Hiyo ndio bado sijakubali. Hiyo na struggle nayo na daktari wangu. Because apparently they say if it's the hereditary high cholesterol, then you might need to go on medication. And this medication apparently can be medication for the rest of your life.
which for me that one is something I don't want to agree with it. Yeah. So sahi nishaongea na Ndenya, Nutrition by Ndenya. So we are doing a tweak to my diet. But I need to maintain my working out. That is good. So tukicombine hiyo, there's a very good chance that tunaweza iloa. Na nitaendelea kuishi a very healthy life. Yeah. So please go get checked before December 31st, guys. That's all. Until the next episode, see you. Yeah.